Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to interpret again. Without any further ado, let's get started. The three things that I want to leave with you, just these three. I could do 10, I could do a whole life class. Meninggalkan 10, saya bisa melakukan kelas seumur But hidup. just these three things Tapi hanya 3 hal ini will carry you akan membawamu if you let them. jika kau biarkan bersama. First and foremost, Pertama dan terutama, knowing who you ketahui siapa Anda. Knowing who you Ketahui are. siapa Anda. Being able to Mampu answer menjawab this pertanyaan question, ini, who am I siapa saya and what do I dan want? apa yang saya inginkan. You know, Anda tahu, many times when I go out of the country, berkali-kali I ketika am saya pergi ke luar baffled by negeri, that question. saya bingung dengan pertanyaan itu. To explain what is your Untuk menjelaskan occupation. I've apa stood pekerjaan there for saya. 10 minutes. Well, Saya am I sudah talk berdiri show di sana host? Well, I'm selama more than 10 a talk menit. show host. Baik dalam acara Am I talk show businesswoman? saya, I'm a businesswoman. I'm baik more than a dengan pembawa businesswoman. acara talk Am show, I an entrepreneur? I'm more than an entrepreneur. dan urusan So saya I lebih just baik leave daripada it bisniswoman. blank or self-employed. Apakah saya pengusaha? Saya lebih dari seorang insinyur. Jadi saya So jadi I'm not pengusaha atau asking bekerja for the sendiri. roles Jadi saya tidak that you bertanya play peran yang as Anda mainkan daughters. sebagai anak I'm not perempuan. asking that question. Karena tidak What are the menanyakan roles pertanyaan that you play as a daughter, as apa a peran friend, yang as Anda a mainkan sister? sebagai anak perempuan, You're going to be sebagai a lawyer, teman, you're going to sebagai saudara teach, perempuan. you're going to be a pharmacist. Anda akan menjadi I'm asking pengacara, the bigger Anda akan question. mengajar, Anda akan menjadi farmasi. Saya akan mengajukan am pertanyaan I? besar. Siapakah? Who am I really? Siapakah? My dirimu answer is I am sebenarnya? God's child. Jika kalian tanyakan, saya adalah anak I Tuhan. am Saya that which is born terlahir of all dari that semua itu. is. I am, as Pierre De Chardin said, Pierre Duchardin a spiritual mengatakan, being having a human Maha experience, spiritual yang memiliki pengalaman, come trailing the breath of the manusia datang ancestors, mengikuti yet napas but leluhur. trailing the breath Namun of the mengikuti angels, nafas and para malaikat. understanding that because I bahwa am saya connected terhubung to the source of all that dengan sumber is, semua itu. all that is possible Semua is yang possible mungkin for me. adalah mungkin bagi saya. That's who I am. Itulah saya. And what do I want? Dan apa yang I saya don't want to just be saya tidak ingin successful in the hanya world. sukses di dunia. I don't want to just make a mark or Saya have a tidak ingin legacy. hanya membuat jejak The atau answer to that memiliki question for warisan. me is I want to Jawaban fulfill the atas pertanyaan highest, itu bagi saya truest adalah expression saya ingin memenuhi of myself as a human being. eks- I want to ekspresi fulfill the tertinggi diri promise saya sebagai manusia. that the Creator dreamed when He dreamed the cells that made up me. What do I want? Apa yang saya inginkan, You must Anda have harus some kind of vision for your semacam life. visi untuk hidup Anda. Even if you don't know the plan, Bahkan jika you Anda have tidak to tahu have a rencana, direction in which you choose to go. Anda harus memiliki arah yang Anda I never pilih was the untuk kind of woman who liked to Saya get in a adalah car tipe and just go wanita for a yang ride. tidak pernah suka masuk ke dalam mobil dan I had a pergi boyfriend who begitu would saja. say, let's just go for a ride. Pacar saya akan mengatakan, I want to know, where are we mari kita pergi going? jalan-jalan. Tetapi saya ingin tahu Do kemana we have a kita akan pergi. destination? Is there a plan? Or are we just riding? Apakah ada rencana atau What kita I've hanya learned berjalan? is that's a great metaphor for life. Yang telah saya pelajari You want to be adalah in the driver's seat. Of your itu own metafora life, because yang if you're bagus untuk not, hidup. life will Anda drive berada di you. kursi pengemudi dalam hidup Anda sendiri, karena So, jika tidak, hidup yang akan mensetir Anda. Knowing who you
really mengetahui are siapa Anda sebenarnya in this space and time that we embody. yang kami wujudkan. That's number one. What do you Apa yang want? Anda inginkan dan Who are you? siapa Anda. Number Nomor two, 2, you must find a way to Anda serve. harus menemukan cara untuk melayani. Martin Luther King Martin Luther King said that not everybody can be famous, but berkata everybody can be bahwa great semua because orang bisa greatness is terkenal, determined tapi semua orang bisa by menjadi service. hebat karena kebesaran Now we live in a bukan world where oleh everybody wants to be famous, Sekarang kita and hidup where di dunia we di mana semua admire orang ingin people terkenal, for just being famous. We dan think di mana being kita known mengagumi orang brings us karena value. terkenal. The truth is, all kira-kira of that membuat will kita fade bernilai. in time. In Sebenarnya, 3 years, you won't be able to semua itu name akan the house. memudar. Wives of Atlanta. Dalam waktu 3 tahun, kamu tidak akan bisa menamai ibu rumah tangga itu banana. The real Karena truth sebenarnya is adalah that bahwa service pelayanan and makna dari significance, jasa service and the significance that makna you yang Anda bring bawa to ke your jasa Anda service is adalah that yang which abadi. is lasting. So to be able to, whatever your occupation or job or talent or gift is, our honorees today getting doctorate degrees, to apparently opposite fields, HIV and AIDS and the spoken word. But what they have in common is service, using the spoken word in service to community and the world, using your knowledge And information about HIV and AIDS and medicine in service to the world. And if you look at all the most successful people in the world, whether they know it or not, they have that paradigm of service. Everybody's talking about Mark Zuckerberg and IPO. dan layanan IPO. Service. Jay-Z rapping. Service. Through the Berjasa word, secara besar to melalui people, dunia through song. kepada orang-orang melalui For many years, I was really just happy to be on TV, and people would stop and say, "Oh, you on TV?" Yeah, I'm on TV. Stop dan berkata, I like being oh, on ada di TV. TV. Ya, saya di TV. It's a nice job. Saya suka tampil di TV, itu pekerjaan yang bagus. And it was about the time that I received my honorary doctorate from Spelman around 1993. So I don't know if that had something to do with Jadi it. I saya thought tidak of tahu myself apakah as itu Dr. ada Winfrey. hubungannya dengan anggapan saya adalah Dr. Winfrey. That I went back and I Bahwa took a saya long look at kembali dan what saya it was melihat I apa was yang saya doing lakukan on di TV, and Dan made a membuat keputusan decision that I was no bahwa longer saya going to just tidak be hanya akan on tampil di TV, TV but I was tetapi going to saya akan use menggunakan TV sebagai as a platform, platform, sebagai as a kekuatan force for good, untuk kebaikan. and not be used Tidak by akan TV. digunakan oleh TV. And I will tell you, my decision to make that significant change in the way I operated Cara saya on television, using television as a service, TV sebagai changed my career karir exponentially. saya secara eksponensial. Service through medicine, service through art, Melalui seni, using whatever it is you produce, your product, yang Anda hasilkan as a way of giving back to the world. sebagai cara when you untuk memberi shift kembali the kepada paradigm of dunia. whatever it is you Saat Anda choose geser to do paradigma to apapun yang Anda service, pilih and you bring untuk dilakukan significance to untuk that, melayani, dan success Anda membawa will, I signifikansi promise you, pada follow you. kesuksesan itu, Service saya berjanji and pada Anda significance akan mengikuti equals jasa Anda success. dan
number signifikan 2. sama dengan Number 3, kesuksesan. Itu it's nomor so 2. simple Nomor 3, but so sangat hard to do. sederhana, tapi sangat sulit untuk Always dilakukan. do Selalu the right thing. hal yang benar. Always. Selalu. Be excellent. Jadilah orang yang luar People biasa. notice. Diperhatikan. Think of how you notice. You go to bagaimana Taco Bell, Anda somebody memperhatikan. gives you extra napkin Anda and pergi some ke sauce. Taco Bell dan seseorang You memberi Anda notice. sebat lebih dan beberapa saus. You want to Anda go back to diperhatikan. that person Anda akan kembali because ke orang even itu. at Taco Bahkan Taco Bell, Bell excellence menunjukkan shows dirinya itself. luar biasa. Be excellent. Jadilah luar biasa. Let excellence be your Jadilah brand brand. milik Anda. Everybody talks about building a Semuanya brand. berbicara I tentang never membangun even brand. knew what that was. Saya bahkan tidak pernah tahu apa When yang people terjadi. say you're a brand, I would say, no, Ketika I'm orang just mengatakan Oprah. Anda adalah brand saya. What Saya I mengatakan, "Tidak, saya recognize hanya Oprah." now is that my Apa yang Anda kenali choice sekarang adalah bahwa pilihan saya to in every way, untuk itu. in Dan every setiap cara, example, dalam setiap in every contoh, dalam setiap experience, pengalaman to do the harus right melakukan thing. hal yang benar. And the dan yang excellent terbaik. thing is Dan what has apa yang telah created menciptakan the brand. brand. Years ago, I did an Bertahun-tahun yang ad lalu, for saya Revlon membutuhkan for an ad they were doing Iklan called yang mereka Unforgettable sebut Women. wanita tak And what I terlupakan. know is that when Dan yang you saya tahu are adalah bahwa ketika excellent, Anda luar biasa, you become Anda akan menjadi tak unforgettable. terlupakan. Orang-orang People mengingat remember Anda. you. You stand out. Anda terlihat Regardless terlepas of what dari it apapun, is, you Anda become an menjadi wanita yang unforgettable tak woman. terlupakan. And that is what we all Dan want. itulah yang We kita want to semua be inginkan. Kita unforgettable ingin and menjadi not yang tak forgettable. terlupakan dan So tidak bisa doing dilupakan. Jadi the right lakukan hal yang thing, benar. Bahkan even ketika tidak ada yang when tahu, nobody Anda melakukan knows hal you're yang doing the right thing. benar. So from me, thank you very much.